my topic, I was supposed to cover about the sources and opportunities that are there, and about the financial management, because now we are entrepreneurs. But now I want to talk about the products that we have, so you can be noting. So we have group loans. To be a group, you need to be more than 5 people. So if you are 5 youths, you can form a group. But if you go to social services, because they are the ones that give the certificate for you to be an organization, or maybe a self-help group, they will require maybe 10 people. But that one is not a problem, because you can start as 10. But now, those people that feel they want to get funds, maybe they can come from 5, 6, 7, 8, or even 15 people. It will depend with your group. So minimum members is 15 people. A composition of the group, 70% must be youth, because we are in it's a youth initiative. So we need to promote youth. So 70% of that group composition, we need to be having 70%. Then that percent maybe might be above that 5, but we don't allow below 18, because if you are below 18, you are not an adult. So we take from 18 to 34. So a youth in Kenyan Constitution is 18 to 35. So below 35. So when you reach that 5, that's siku moja, wewe sasa hata wewe si youth, sasa you are supposed to source out in the banks or SACCOs. So, but you can benefit if you are in a group whereby the composition 70% is young people, youth. So you need to have a certificate. Certificate you get in the social services, na iko hapo tu Chuka kwa social services. Then you need to open a bank account, because when we are funding you, maybe you have a project that you want to do together as a group. We wire your money direct to your bank account from Nairobi. So initially we were giving checks, but checks unakuja unapatia youth mkoa watu 10, chairman, secretary, treasurer, then they go and cash that check without members knowing. So nowadays we even email all the members that the money is in your bank. So hautaambiwa eti utangoja chairman akwambie pesa iliingia. So hata utaona mwambie ala, naona my email iko na message ya kwamba youth fund fund. So pesa tuna manage aje. So there are those things. So you need to have a bank account, and not a SACCO account or any other, but in that account, because money for startup. It is a startup money, so it is not for. So hatutataka kuona your account for individual, like 6 months account tuone vile mlikuwa mnafanya. So you can make you can form a group, you register, you open a bank account, then you come to me, even in 1 month, so that now I can. Hata mkuu mmeweka 500 shillings, maybe 200 shillings. Sisi hatutaki kuona ile pesa iko huko. We want to see a bank statement with your group name, and you have opened a bank account. So tutahitaji hiyo statement ndio muweze kuwekwa pesa hapo. Then the other thing you need to know is there's management fee of 5% in the group loans, all group loans. Sorry. And the minimum money you can get, we start from 100,000. So you gradually get money. When you repay like 100,000, you get 200, you get 400, you can go up to 1 million. So it is 100,000 minimum, and the maximum is 1 million. But now it is gradually. Sawa sawa. Then so even ndivyo huwa ya group inakuwa, but you can have you can get a loan individually in a group. That's another. It is called ES loan. You can get individual loan when you're in a group, and what is required is just that you are in a group now of that 20, maybe 10 people. We start with 8 people, 8 members, 80%, sorry, of the members. Maybe if you are 8 people, you can start with maybe that 5,000 or 50,000. You must be willing to start your own business, because you'll fund your account,
but you're using the same certificate. So what you'll do, you'll just guarantee one another through the signing. You can go guarantee one another, do the signing of the minutes, na mnasema huyu tumesema apatiwe 50,000, huyu 50,000, huyu 35,000, huyu 20,000, or maybe whichever amount, kulingana vile mtakuwa mmesikizana. So hii ni ya kusaidia wewe mkwe ina group, you monitor one another, ule analipa, ule biashara yake inaenda namna gani. So you can get individual, when you're in a group you guarantee one another, but you can get from 35,000 up to 200,000. But ukilipa maybe 50,000 unapatiwa 100, then unapatiwa 200. So hautapata 200 mara moja, because we want you to start small, you grow because you can, maybe your business needs, like, you need only 30,000 to start a mutumba business. That maybe 3 bills of that is an example, bills of mutumba, zile mangunia, na unakuta hiyo ngunia ukiuza maybe itatoka double, so you may end up getting maybe 90,000 from all those 3 bills. So si lazima uanze na 200 uchukue pesa ambayo utaki kwa biashara. So you need to get the loan that maybe the amount that you require, the specific amount that you require maybe for your business, because sasa ukichukua mingi hapo ndio sasa utakuta sasa umeanza kukula machipo, unaingia lolad na ukuwa unaingia so na hiyo pesa ni ya kulipa, because it's a revolving fund. So you are required to pay so that now even others get, and maybe you want to get, wale walilipa na wataki kuchukua, unaongezewa pale. So it's a revolving fund, so you need to repay back. So that is it. So you can be in agriculture, you can be in any form of business, hata kama ni hizo za food industry, kama ni za any kind of business, borake inaonekana you need some money to boost your business. So you can get that money when you are individual but in a group setup. Then that's group loans. Then we have individual loans. Hapa ndio najua watu wengi sasa wanataka, because najua youth wengi hawataki kukua kwa group. They want to be individually. Mimi nataka nichomeke peke yangu. Kama ni kufaulu all alone. So but vile mlisikia our opening, anaitwa nani? Ule registrar, Mr. Kaduru was my teacher, but in high school, not here. So alisema when you want to walk, hiyo wakati yao walikuwa naambiwa ukitaka kutembea usitembee peke yako, kwanza mtembee mkuu watu wawili ama watatu, because in case ukipotea mkuu wa Chuka University ama mkuu wa Nairobi University ama Maseno, maybe mwingine atasema hapa ni mwengi hapa naona ni hapa, so mnaweza onyeshana njia. So we encourage you to be in a group, but if it is not possible you can come as an individual. But in individual loans we have more requirements, because now when you are alone it is not easy to get you, but when you are a multitude of you it is easy to get you. If I don't get this young man, nitapata ule yako kule na walikuwa na group moja, namuuliza huyu mwenzako alienda wapi, yeye anajaribu kunisaidia kukutafuta kama wewe ndiye ukulipa pesa yako. So we like to encourage people mkwe in a group, so that mkwe mnafunzana, mkwe mna encourage one another, so that now hata mnaendelea vizuri mkwa pamoja. But if it is not the case, you can come as an individual if you have this requirement. One, for an individual loan you need to have a business license. You can maybe have 3 forms of business registration. You can maybe have business registration itself, you can maybe have company registration, and also you can maybe have the county council license, ile ya kawaida tu, ile permit, ile operating business, ile inakatwa paia. So you must have any of that category. So I would urge you to register your businesses, because it is like maybe 1,500, so it is very cheap. So it is better to register, so that now you have something to show that your business is registered, na in outline unafanyanga nini, so that hata ukikuja kwetu usikuje tu empty-handed unasema tu unafanyanga. But when it is in paper form, at least tunaona huyu mtu ako serious na ni mtu ambaye ako na maono. So
you can have such that registration. The next thing you need to have is a 6 months bank statement. So this one we don't give status. Okay, we give status, but I'll explain. Now I am assuming your business is more than 6 months old. So tunataka kupatia mtu ambaye amemaliza 6 months because he knows the opportunities, he knows the maybe akona SWOT analysis yake. Anajua the strength, anajua the downfalls mahali ziko. So ukianza biashara unajua ujuangi what will happen tomorrow, but when you have maybe some time, maybe like 6 months, now you know nikiweka pesa hapa itachoma hii. Kama nafanya kazi for example kama ile nilianza naye mtumba, acha niseme kama hiyo ikienda bill za maybe za shirts za men zinakaa sana, lakini ikienda za watoto hizi ziko na nguo za watoto at least hizo zinaenda, ama nikiendea zile ziko na tumifuto toa ladies jeans and what have you, hizo zinaenda haraka. Ama kama ni viatu za men sneakers ama ni gani ni leather, hizo zinaenda. So utakuwa umeelewa sasa hapa nikiweka pesa hapa itakaa sana. So lakini nikiweka hapa itatoka. So you must have 6 months bank statement. But usistuke kwa sababu ya hiyo because we start from 100,000. The minimum you can get as an individual is 100,000 and you can go up to 2 million. So that is the range. Hii sasa si lazima uanze 100 ndio ukue. So you can come and start with 2 million pap if your business is large. Ama kama iko na capacity. But if it is small business, you can start with 100. So tunaangalia vile unaweka pesa na kutoa. So I encourage you, if you open bank account for business, tafadhali kuwa hata kama unalipa na M-Pesa, siku hizi kuna pay bills. Every bank has a pay bill na ni free. Ukilipa huko kwa account ni free, lakini ukitoa, so you build your account because sasa hiyo ndio tunafanya analysis nayo tunajua tukipatia 100,000, so it will be maybe installment will be 10,000 for example. Na sasa wewe umeweka only 200 huko. So will you be able to pay that installment? So tunataka kuona hiyo account vile ina operate ndio tuone huyu amepitishia 500,000 within 6 months. Huyu hata tukimpatia 200,000 atalipa without struggle. So because hatutaki kuwa biashara pia. Ukianza uendelee na ile mali unaweza. Ligi yako, uchezee ligi yako. So that is it. Then you need to have a guarantor. A guarantor, you don't need to be guarantor can be anybody. It is not a must akue youth. Anaweza kuwa babako, anaweza kuwa a friend, anaweza kuwa mama yako, anaweza kuwa your brother, your sister. So huyo ni mtu wa kugarantia, anasema huyu mtu namjua na mgarant achukue loan because namjua. So au anatupatia tu KRA pin yao, anatupatia ID, anatupatia picha yao moja tu, passport. So those are few requirements for guarantors, but lazima ukuwe na guarantor wawili. So you need to have a security also, but for amount not more than 200,000, we take business assets ama vitu za nyumba pia. They are called chattels. Chattels ni hizo vitu ambazo you cannot attach, like maybe I have laptop is worth 50,000, I have a fridge, I have maybe something home theater 25,000. So tunachukuanga hizo vitu za nyumba tu, tunasema hizo ndio your securities. But uki-increase from 200 kupanda, huwa tunakuitisha attachable security. Attachable security, the logbook ama title deed. Those are the things that you can attach. Tuandike youth fund na wewe umechukua logbook yako. Ukitaka kulipa maybe unaweza sema sasa tuko na security yako tunaweza uza, but sijaona tumeuzia mtu, but si lazima ikue yako. That security it can be from guarantor, maybe your father, your mother, your friend. So ule mtu anakupatia gari anaona huyu kijana yangu biashara yake inaendelea vizuri, so atakugarant, na akikugarant then you are able now to get the loan. So you can get from 100 to 2 million. But nimesema mambo ya banking tujaribu kutengeneza account zetu, ndio hata bank wakati inakupatia loan inaangalianga au pesa ya you, how is your account, au your turnovers, sales ziko namna gani, kutoa kuweka. So
tukue tunajaribu kuweka, because najua hata kama biashara zetu ni kidogo, usijidharau saa hii. Hii information nakupatia, maybe unaweza itumia after 2 years, but it will help you. So it is very good ujue, ndio at least uweze kujipanga, because maybe initially saa hii unaweza kuwa utaki loan saa hii, because maybe your biashara is small, but in the future utakuwa unahitaji loan. So these are the things now that you require, and that is it. So business records is also another thing. Business records, they are like receipts. Unapiga picha pia your business. So wakati unanunua kitu, ukiandikiwa receipt, file vizuri. Maybe if ukilipwa kitu na check, wale wanafanya services ama LPUs, ukilipwa unaweka hizo ma checks, copies, unaziweka kwa file zenu. Ndio tukikuja tunaona umewaifanyia Chuka University kazi, umewaikupatia kazi, umewaipatiwa kazi na county, ama umewaiuzia maybe kama ni mayai unauza ya kuku, umewaiuzia maybe Lowlands ama Legacy Hotel Chuka. What have you, hizo vitu zote tunahitaji you at least tuone how your business is faring. Thank you. So hiyo individual ndivyo inakuwa hivyo, na inaweza kuwa maybe a company, inaweza kuwa a business registration, ama inaweza kuwa ni shop tu ya kawaida but uko na license ile ya county council vile nisema. Then the other thing we do, we finance LPUs. Kuna wale wameregister their businesses, na if you register your business, maybe you are doing stationary business, for example, maybe Chuka University ki advertise jobs, tenders, umequalify, unaambiwa tuletee mayai, tuletee kuni, tuletee maybe stationary, tuletee uniform, tuletee uniform maybe ya cooks ama uniform ama ya staff. Ukiwa na that tender document, you can walk to our offices, then to finance 70% of that tender. But I want to talk about AGPO. Youth AGPO, hii ni mambo ya tenders. The government of Kenya, it passed that it is in the constitution that young people, when tenders are being published in the maybe institutions, whether public or private, lazima wapatiane 30% of the tenders. Lazima watenge, kama tenders ziko 100, 30 lazima ziende kwa this category of affirmative groups, which is youth, women, or people with disability. So you'll have to have that AGPO certificate, ambayo ukienda Huduma Center in Chuka, ukienda ulize desk ya AGPO, utaenda uelezewe zote, uende na registration certificate yako, then watakuitisha other things, ndio wakuprocessia the certificate itoke. AGPO certificate is also very good, so that at least uweze kukua competitive kwa tendering process. So nimesema acha niongee hiyo, because sasa it is also another component. So what you are required kukua financed LPU, you must have a business registration, you must have business license or maybe company registration. Then you must show the tender award document that you have been given, that you are required maybe to supply this and that in a reputable institution like maybe Chuka University, like government institutions, like maybe schools, vitu kama hizo, ama maybe listed companies ambazo ziko listed kwa NSC, big companies. So lazima ukue ina reputed. So usilete tenda ya maybe mambo mahali kama maybe kwa hoteli ya mtu hapa kusupply makaa hapo hiyo huwezi patia nini tenda. But kama ni a good institution like this, utapatiwa tenda na itakuwa recognized na upatiwe 70% financing. So hiyo unalipanga na 90 days to be funded. So I want to talk about the other government opportunities, so that as I wind up, so that now nilisema kama uko na swali unaweka kando, so that tutaiongea baadaye, because I'm saying ninapitia haraka because sitaki tukae, naona tumebakisha kama 15 minutes or so. So other government opportunities, there is a Uwezo Fund. Uwezo Fund, you remember in 2013, President
presidential elections kulikuwa na re-election ilikuwa ifanyike, because hiyo time walikuwa na akina Ruto na ODM. So Uhuru akasema sasa kama hakutakuwa na re-election itawapatia hiyo pesa. Ilikuwa the 6 billion yenye ingeenda kwa IBC kufanya re-election, mtawafanyia fund kwa wanawake, kwa youth na people with disability, ikuwe revolving fund wakuwe mna. So Uwezo Fund ikazaliwa in 2013. So hiyo iko hapo kwa ofisi yetu pia, the same office kwa youth, kwa Ministry ya Youth. So huwa tunapatia groups. So hiyo hizo haina individual, hiyo ni groups, na ukipatiwa 100,000 unarudisha kwa 100,000. Then there's grace period ya 6 months. Ukipatiwa 100,000 saa hii mkua group, mnakaa na hiyo pesa, mnafanya kazi 6 months, the 6th month, the 7th month mnaanza kulipa. Then you can pay from 12 months to 24 months. So ni kitu ambayo mnaweza kuwa mnalipa hata ngiri 3. So hizi ni opportunities zenu, na kama saa hii kama if there's somebody ama kama mko na group, you tell me, kujie form mjaze. The vetting is that this one, it has a committee that vets those forms. So forms ikifika kama that hivi, there's constituency based committee that come 12 people, they verify the document, then wanazi recommend, zinapelekwa Nairobi. Zikipelekwa Nairobi tunapatiwa checks. So hiyo iko hapo kwa ofisi yetu pia. So that is called Uwezo Fund, and the beneficiaries are women groups, youth groups, and also people PWDs. So hiyo ni inaitwa Uwezo Fund. So wala wanataka kuchukua, so unaweza kuja kwa youth fund, unaweza kuja kwa Uwezo Fund, but hii yote ni a group, hawana individuals. Then there is Women Fund. Women Fund, it is like a youth fund, but it also gives purely groups. Women, you must need, kama ni group, you must have 70% of the women, na committee members, it must be 100% women. So hiyo iko na percentage ya 5%. Then repayment ni 1 year kuendelea. Then the minimum amount ni 100. So you start with 100. Then it grows from 100 to, you can get up to either million. Yeah, like youth fund. But it is purely group. So that is it, Women Fund. There is another one called NGAF, NGAAF, NGAF, National Government Affirmative Action Fund. This one was also, it came after devolution, came in place because the women representatives, women MPs, ambazo kwa every county, the 47, walipatiwa a fund, ndio wakuwe at least ikuwe ni kitu ya kusaidia community, because wao walichaguliwa, because the other MPs they have CDF, but the government ikaona sasa hawa lazima nao tuwafanyie kafandi yao. So hiyo ni purely, hapa ndio kuna purely donation. NGAF is purely donation, na huwa inapatikana kwa women rep office of any county. So that one unaweza pata kutoka 100,000 pia 50,000. Mnaandika proposal, you write a proposal, you want to maybe to do goat rearing project, then zinafanywa, kuna committee inaketi chini ya agenda, wanaangalia hizo forms za group zote, then wanajua kama hii imeomba 200 tunaweza ipatia 100. Kama project yenu si mzuri wanaiweka kando, kama ni mzuri then wanamuita, wanampatia check. Ukipatiwa 100,000 hiyo unajisaidia mkwa group. So hakuna individual beneficiaries hapo. So you need to know that, because pia hiyo ni ya serikali. Then we have other things like banks. These are places that now you can also get funds, but now banks, unajua ningesema kama kuna hizi vitu kama youth fund, women fund, Uwezo Fund, there's no need to go to the banks, but if there is any need you can also go there, or even in a circle, but maybe their requirements, maybe they are a bit they are not maybe friendly like these ones, so you might find that maybe you might not qualify, or maybe if you qualify you maybe pay more interest in the bank. So
No, initially that is what we do, and those are the government funds that you can take advantage of, and you get your business from this low level ama hiyo level mko sahi, we take to another level. So with that, I think I want to wind up nimalizie hapo.